Aquí tenía un librero grande para mi papá. Aquí está la marca, ¿ves? They came from Peru, Bolivia, Argentina, and Chile. For 130 years, they came here to the Pampa, the driest place on earth, Chile's Atacama Desert. Me emociona mucho ver esto donde uno chiquitita aprendió a caminar, ¿no es cierto? Like so many others, Maria Morosco's parents also settled here in Chile's Pampa, the only place on the planet where open veins of the nitrogen and potassium-rich compound of saltpeter ran just below the Earth's surface. In the 18 and early 1900s, saltpeter was in high demand. Its explosive properties powered black gunpowder, and as one of the very first agricultural fertilizers, Chilean saltpeter was shipped across the planet to accelerate food production for a burgeoning global population. But by 1961, when Maria was only 12, the saltpeter industry had all but died. Bueno, esta era mi sala. Aquí me sentaba junto a mi amiguita Nancy Rojas. Y viví cuando nos cortaron el agua, cuando nos cortaron la luz, cuando estaba la cantidad de perros y mascotas y gatos abandonados porque no se los podían llevar, cuando ver las casas abiertas con algunos muebles colgando porque no se los podían llevar, ver que mis amigos se iban y yo quedaba acá, y entonces eso yo creo que fue lo que a mí me hizo valorar y querer mi tierra, mi pampa. The abandoned buildings and factories that were once Maria's childhood home are now the only remnants of hundreds of saltpeter company towns that once dotted this Martian landscape. But unless local and international preservationists are able to move quickly, the Humberstone and Santa Laura saltpeter works are in danger of being lost forever. Y yo llevo a la gente a conocer ahí donde el hombre trabajó. Es impactante ver que no había una sombra, no había un lugar donde cobijarse, ¿no? Y trabajaban a cuerpo, al torso desnudo, ¿no? Y el sol inclemente todo el día. Entonces, eso, si no sacamos nada con mostrar lo cívico, lo bonito, donde se vivió, sino que también hay que mostrar el sacrificio, el esfuerzo del hombre. For 6 decades, the saltpeter industry drove Chile's development. By 1900, saltpeter workers were responsible for producing 80% of Chile's exports, bringing in 60% of the country's national income. Today, the legacy of this labor is seen in the magnificence of Chile's cities and ports. But with the development of synthetic fertilizers in Europe in 1930, the saltpeter industry went into a tailspin. And by 1961, the industry was decimated. ¿Qué nos quedó en el norte? Nos quedaron montones de salitreras que usted las ve ahí abandonadas como pueblo fantasma, una gran cesantía, una gran pena en la gente porque lo único que había conocido en toda su vida había sido la pampa. Nearly 140 company towns would close, sold off piece by piece for scrap metal or looted. But the story of these towns is more than rusted machinery and crumbling walls. The Pampinos that worked this desert were a unique international mix of people. They formed a new language and cultural identity based on solidarity to survive the harsh conditions. And their labor leadership led to better conditions for themselves, their families, and workers throughout Chile. Nosotros como pampinos fuimos ignorados durante mucho tiempo en la historia de Chile. Y solamente aparecían libros referentes a las salitreras, pero que hablaban de los tonelajes de salitre, de las maquinarias del salitre, de los embarques. Entonces no nos tomaban en cuenta como personas. Y resulta que nosotros aportamos mucho al país. Because of the unique cultural and historic contributions of the Pampinos, in 2005 UNESCO declared Humberstone and Santa Laura saltpeter works
World Heritage Sites, but they are also in danger of destruction. En este momento estamos en peligro. Si no se hace nada, es obvio que el peligro es permanente, constante. Estamos haciendo trabajos preliminares que son, en el fondo son experiencias básicas que estamos haciendo. As the Director for Research for the Saltpeter Museum Corporation, Patricio Diaz must figure out how to stabilize these decaying structures. El fierro tiene una característica de oxidación mucho más fácil a la corrosión. Y esto fue un equipo que se trajo de Inglaterra. Aquí lo pueden ver. Tenemos fotos anteriores del techo acá, lo puedes observar, en mucho mejores condiciones. Y va a quedar un momento tal que no va a quedar ninguna de ellas si esto continúa. For decades, tons of crushed rock were hauled by rail high into these rafters, dumped into cauldrons where boiling water seeped out saltpeter like giant tea bags. Production ended over 50 years ago, but the harsh desert climate continues to weaken the structures. Extreme day-to-night temperature changes, gamma rays, and ultraviolet light weaken materials at the molecular level, while earthquakes and constant tremors do their part to pull the structures down. Y ahí están las sales, que las sales también influyen a degradar. Aquí igual. And on most afternoons, a heavy mist called the Camanchaca settles over the desert. The Camanchaca's salt-heavy evaporation comes from the Pacific Ocean and penetrates the wood foundation. Como agua entró y dejó el cristal adentro. Y ese cristal después rompe la madera. Due to the fragile state, Chile had Humberstone and Santa Laura placed on a special UNESCO in danger list. Si nosotros no hacemos nada con la salitrera, es que el tiempo, el clima, la camanchaca, el deterioro, los terremotos, va a seguir dañando. Eso es un hecho objetivo. Christian Matzner manages the protection of World Heritage Sites for Chile's Council of National Monuments. El que esté en la lista en peligro, más que un castigo, representa un desafío. Entonces la UNESCO de alguna manera va tutoreando, monitoreando cómo el país avanza en este sentido. Si Chile no hiciera nada, podríamos pasar de la lista en peligro a una situación mucho más grave, que es que saquen el título de Patrimonio de la Humanidad. The surviving Pampinos, the sons and daughters and grandchildren of those who worked here, formed the Saltpeter Museum Corporation and in partnership with the private sector purchased the buildings and machinery of Humberstone and Santa Laura. Bueno, esta salitrera era una pequeña ciudad, tenía de todo. They opened the streets for the world to explore as a walking museum. Esto que está acá es la iglesia. Esto es una maravilla, una invención de la humanidad que hay que cuidar. Paulo Lanes Castillo is visiting with two friends who have come from Peru. Que hay que cuidar, que hay que mantener para enseñarle a las nuevas generaciones lo duro que fue acá vivir y también encontrar una respuesta a lo que somos hoy. Yo me siento sumamente orgullosa de que vengan a conocer mi tierra, donde yo nací, donde yo estudié. Yo creo que todas las familias pampinas aportaron con ese granito de arena, de esfuerzo y de sacrificio para que este país se mantuviese en el nivel que estuvo. Human patrimony honors the past and passes our shared history into the future. But the work of protecting World Heritage Sites, now over 1,000 worldwide, is our present. Making it a priority to protect these places speaks to who we are now.